challenged. Now, especially when they are leaders, when they hear people challenge them, wanawaona kama hao watu ni siku hizi wanatumia neno gani? Wanawaona kama hao watu si wanawaonea wivu, wanasema fulani ana drama nyingi kwa sababu tu umepata a certain competing point of view. So in order to become a better listener, you have to take criticisms, as a way of learning rather than to ukifikiri kwamba hiko kitu ni kwa ajili ya kuharibu. You have to seek further information to clarify ambiguity kuliko kujudge. And you have to take time to interpret and understand the context of or motives for and the reasons in received communication. All the time. Communication inaweza ikaja with a certain kind of a motive, ambao inaweza ikawa wewe hujaielewa. Sasa ukisikimbilie kujudge na kumake conclusion, you have to seek further clarification, and you have to understand the motive, to understand the reason, to understand the context. Kuna watu wengine wanakuletea kitu ambacho ni out of context, but it might be out of context because on your point of view, that is how to see it. You see it. But for the rest of the people, you find out kwamba iko kitu ndicho ambacho kinatakiwa kuwa. So you remember to pause and let others finish what they have to say before you respond. Respond promptly to others' communications. Kuna watu ambao they are so good at jumping into a communication, jumping into a conversation, and especially in the digital world ambapo sasa kuna kila mtu ana namna yake ya kuwasiliana na namna yake ya kupresent vitu. Let's say a communication inaletwa kwenye Rotaract WhatsApp group, inaletwa labda na kiongozi. Sasa kwa kweli yule kiongozi sio kiongozi wako wewe, ni kiongozi labda wa club nyingine, ni kiongozi wa nani nyingine. Wewe unaona kwamba hiki kitu it's not meant for you, but still unaenda pale, unaenda kucommunicate, unaenda labda criticize, au unaenda kukikandia, au unaenda kufanya nini. Just remember to pause, and if somebody wants a certain kind of feedback from you, they will tag your name. They will tag your name, kwamba wewe bwana hapa, hebu fulani amsaidia kujibu hapa. So most times unakuwa na communication barriers, and people wanashindwa inawafanya wanakuwa very bad kwenye listening skills, kwa sababu they don't actively listen and become empathetic to others and views and concerns ambazo watu wanazitoa. Watu ni rahisi sana kujudge kwa haraka na kukimbilia kujibu kitu hata kama kile kitu si cha kwako. So you have to learn these 7 skills, these 7 tips. Actively listening, welcome the opportunity to hear competing view, don't take criticism personally, always seek information to clarify ambiguity, and take time to interpret and understand every context or motive and reason for information. Katika maisha ya ujana na katika hii digital world, na katika create and capture important and meaningful relationships na kutengeneza meaningful connections, I say jifunze kupause. Yeah, just chill. Yani kaa kimya, tulia. Acha watu waongee. Acha watu waongee before you respond. Usikimbilie mtu ameandika tu message moja tayari wewe una pa. And respond promptly to others' communication, especially when you are a leader. So, you see, if at all tungekuwa kwamba kila mtu anatakiwa kuongea, tungepewaga, yani kama kuongea kungekuwa ni jambo la muhimu zaidi, tungepewaga nadhani midomo miwili na sikio moja. Lakini as long as you have 2 ears and 1 mouth, I think we should listen more than what we say.
Just listen more than what you say. Non-verbal communication, I'll go quickly on this one. Facial expression, eye contact, body movements and gestures, your posture, how you sit, how you stand, yeah, the tone of voice, muscle tension and breathing, yeah. This is what a non-verbal communication. These ones those zinazotengeneza more than 50% of effective communication kwa binadamu, yeah. Tunajua in order for you to improve how you read nonverbals, you should be mindful that people are watching. Yeah, but also you have to know that you have to be aware of individual differences and you have to look at nonverbal signals as a whole. Usimjudge mtu haraka kwa a certain verbal ambayo ameitoa kwako. It is bad. Yeah, it is bad. So these are the 8 great tricks for reading people's body language. This is according to Travis Bradbury, ambaye yuko na association inaitwa Talent Smart. Yeah. For example, cross the arms and legs signals resistance to your ideas. Although I might not agree 100% with some of these, but they make some sort of sense. Real smiles must crinkle the eyes. Copying your body language is a good thing. Posture tells the story. Eyes that lie, raised eyebrows signals discomfort. Exaggerated nodding signals anxiety about approval. A clenched jaw signals stress. So these are some of the great tricks for reading people's body language. There are so many other tricks for reading people's body language. Lakini once you are in a one-to-one communication, unapokuwa unaongea na mtu unamwangalia ile non-verbal story yake, inatosha kukuambia kwamba huyu mtu anataka uendelee na hicho kitu unachoongea au anatamani umalize haraka ili aondoke, au umeshamboa kiasi cha kutosha, lakini tu kwa sababu hana namna inabidi akae hapo aendelee kusikiliza. You've got to know that. Also, I had a video here, lakini sasa kwa sababu haisikiki sauti sitaweza kuplay. So in the communication process, you must know that this is not a time to hold back with your people. Send people updates and regular communication, even if there's a lot of new information and the message is largely personal. When people are isolated, or over communication is more important than ever, according to Patrick Lencioni. Communicate kila wakati, especially viongozi, hasa nyinyi viongozi wa Rotaract. Yeah? Msiwache watu wakawa bored sana, ni vizuri kuwapa updates about everything kila wanachokifanya. Naangalia muda hapa, ninaona nina muda mfupi. Ngoja nimalizie hii. Behavioral communication style evaluation. Kuna vitu vinne hapa. Kuna watu sasa hapa ni muhimu sana. Kuna watu ambao ni relator, kuna watu ambao ni socializers, kuna watu ambao ni thinkers, lakini kuna watu ambao ni directors. Yeah? Hivi ni vitu Angalia hii nani hapa, wote nadhani mnaiona. Then tuangalie inamaanisha nini. Yeah? So relator ni hawa ambao tunasema ni supporting and indirect. When they have various traits. When they want to make decisions, they consult. Yeah? Their motivation mara nyingi ni involvement. They want to be involved on everything. Their strength ni listening, teamwork, and they follow through. But they are irritated by insensitivity and impassion. Yeah? They fear sudden change, and their weaknesses is oversensitive, slow to begin action, and they have very poor goal setting. So you have to judge yourself wewe uko wapi. Hawezi kuwa unaweza kuwa moja au nyingine au kabeba hiki na hiki. Lakini vizuri ujifunze kukaa sehemu ambao inakudefine the best. Kuna watu ambao ni thinkers, hawa ni controlling, they're very indirect. So their decision is deliberate. Hawa ni wale watu wa boom boom boom. Yeah? They are motivated by the process, how the process is going. Hiki kitu kinafanywaje? Kuna utaratibu umetumika. Their strength ni planning, organization and prioritization. Yeah, but they are irritated by disorganization and their predictability. They fear criticisms of their work. Kwa sababu hawa watu ni watu ambao wanapenda kuwa perfect sana. Hii ni weakness yao. Perfectionist, critical and responsive. Na kuna hawa ambao wanaitwa director. Hawa ni controlling and direct. Yeah, the motivation is winning. Yeah, the decision is decisive. Their strength ni administration, leadership and juggling. Yeah, hawa ni watu ambao
ukimpa hata taasisi, ukimpa Rotaract iongoze, jua kwamba itaenda itaenda kweli kweli, kwa sababu all the time wana make decision very fast in a decisive way. They are very good at administration, they're very good at leadership, and they like winning. Yeah, their weaknesses ni wako impatient.